Dr. Savo Kentera, President of the Atlantic Council, Montenegro. Dobro jutro, dame i gospodo. Vidjeli ste kako je to bilo prošle godine. Podsjetili smo se na neke ključne izjave od prošle godine. A danas smo se ovdje okupili da vidimo šta smo to uradili posle godinu dana i da vidimo kako naprijed i šta nas to sve očekuje u nekom narednom periodu. Predsjedniče Đukanoviću, predsjedniče Markoviću, dame i gospodo ministri, uvažene ekscelencije, visoki vojni predstavnici, dragi prijatelji. Prije godinu dana Crna Gora postala je punopravna članica NATO saveza. Sa ovog istog mjesta smo poručili da na taj način postajemo dio zapadnog svijeta, sa ciljem da usvojimo sve one vrijednosti za koje se zalaže demokratski svijet. Da li smo za ovih godinu dana zaista postali dio ovog zapadnog svijeta? Da li smo usvojili ove vrijednosti o kojima govorimo? Mislim da će proći još dosta, dok ne samo mi ovdje u Crnoj Gori, već na ovim prostorima ne počnemo živjeti, a prije svega razmišljati u skladu sa ovim vrijednostima. Međutim, mislim da smo na dobrom putu i da trebamo biti optimisti i realno sagledati stvari, jer zaista kada pogledamo šta je sve do sada urađeno, mislim da postoji mjesto samo za optimizam. Prošla godina donijela je neke više nego potrebne pozitivne vijesti. Iz ugla Zapadnog Balkana Crna Gora postala je članica NATO saveza i jasno pokazala svoju opredjeljenost euroatlantskim integracijama. Također, promjena režima u Makedoniji dovela je do nove dinamike posle gotovo decenije stagnacije u procesu euroatlantskih integracija. Europska unija je prepoznala značaj svih ovih dešavanja i poslala pozitivan signal državama Zapadnog Balkana, oličen u govoru Jean-Claude Junckera septembra 2017. godine, u kome govori da mora postojati, citiram, kredibilna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan. Upravo iz svega navedenog nametnuo se prirodan zaključak da centralna tema ovogodišnjeg foruma bude upravo Zapadni Balkan. Svjedoci smo isto tako jasnog povratka Sjedinjenih Američkih Država, ali i Velike Britanije i svih ostalih zemalja Zapada na prostor Balkana, kako bi se jasno pokazalo da ovaj prostor nedvosmisleno ostaje interesna sfera Zapada. Zato Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zajedno sa zemljama Europske unije koordiniranim naporima moraju uložiti maksimum napora kako bi se zemlje Zapadnog Balkana krenule mnogo brže i odlučnije ka Europskoj uniji. U tom smislu neophodno je da SAD i Europska unija osvježe svoje strategije i ulože dodatnu energiju u svoje partnerstvo. Kako bi sve ovo bilo uspješno, strategija ne može biti zasnovana na prvobitnim osnovama i mora prije svega biti realna. Europa mora preuzeti inicijativu vezano za pitanje proširenja, ali i Sjedinjene Države i Europa moraju imati koordinisane korake u sveukupnom pristupu. Ulaskom u NATO stvorili smo dobre preduslove za dalji put ka Europskoj uniji. Mislim da niko ovdje ne očekuje da će članstvo u Europskoj uniji doći samo po sebi. Naprotiv, svjesni smo vrlo dobro da je pred nama još dosta posla koji treba obaviti. Prije svega mislim na jačanje institucija sistema, vladavine prava te borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i naravno slobode medija i govora. Bez jasne i nedvosmislene političke volje u jačanju svega što sam upravo naveo, nema ni puta u Europsku uniju. Ja u tu volju ne sumnjam i siguran sam da će, kao i do sada, na ključnim primjerima u našoj novijoj istoriji, Crna Gora pokazati da ima i snage i mudrosti da odabere svoj pravi put. Ono čega također treba da smo svjesni jeste da nekim zemljama neće nikako odgovarati da Crna Gora nastavi svoj put ka Europskoj uniji. I ne samo Crna Gora, već i ostale zemlje Balkana. I u tom smislu smo svjedoci zaista jedne intenzivne kampanje dezinformisanja koja se koordinirano i moram reći vrlo uspješno sprovodi već duže vrijeme, ne samo na ovim prostorima, već i u mnogim zemljama Zapadne Europe i Sjedinjenih Država. Kao što je Gari Kasparov rekao, poenta moderne propagande nije samo da dezinformiše ili progura određenu agendu, već da iscrpi vaše kritičko mišljenje, da uništi istinu. Međutim,
Istina i demokratija na kraju uvijek pobjeđuju. Mi se nećemo i ne želimo boriti uzvraćajući istom mjerom, već naprotiv. Pobijediti možemo jedino govoreći istinu i razotkrivajući sve one primjere dezinformisanja koji su za cilj imali destabilizaciju države, slabljenje demokratije i sl. Zato je upravo jedna od tema na ovom forumu i borba protiv dezinformisanja i mislim da će naši više nego kompetentni sagovornici na ovu temu imati šta da kažu. Na kraju da zaključim. Uslijed ovakvih navedenih okolnosti dolazimo do zaključka da je Zapadni Balkan možda i najslabija tačka Europe. Konflikti na ovim prostorima prelivaju se na europsku politiku i narušavaju stabilnost čitave Europe. Međunarodni kriminal, terorizam, migrantske krize i slično koji proizilaze iz slabih institucija, slabe ekonomije i lošeg upravljanja na prostorima Zapadnog Balkana utiču na Europu. A evropska ranjivost utiče na interese američke nacionalne bezbjednosti. Zato je američko, ali i prisustvo Velike Britanije i ostalih zemalja Europske unije na ovim prostorima od krucijalnog značaja, kako niko ne bi imao dilemu da je Zapadni Balkan bio i ostao interesna sfera Zapada i da se neće prepustiti bilo kome. Na kraju želim da se zahvalim onima koji su i ove godine pomogli da i omogućili u stvari da se održi ovaj forum, prije svega Vladi Crne Gore, odnosno premijeru Markoviću i Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova također, koji su zaista uložili maksimum napora da forum i ove godine okupi ovoliki broj učesnika i da sve bude na ovom nivou i ovako kako dolikuje. Predsjedniku Đukanoviću također za njegovo prvo pojavljivanje posle inauguracije ovdje. I naravno svim našim partnerima, da ih ne nabrajam, imamo ih već dugi niz godina koji su uz nas i koji nam zaista omogućavaju da forum bude to što jeste. Ja vam se zahvaljujem, želim vam ugodan boravak u Budvi, u Crnoj Gori i uspješan rad. Hvala vam. Mr. Matthew Palmer, Acting Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of State. Prime Minister Markovic, President Đukanović, Prime Ministers, Presidents, distinguished guests, good morning. It's always a pleasure to be back in Montenegro. I like this place so much that I have a house here, which means I pay taxes, which means, Mr. President, Mr. Prime Minister, that I'm also a constituent, and I'd like to talk to you about a certain pothole on the Magistrala. Let me offer special thanks to Savo Quintera and his team at the Atlantic Council for the invitation to speak today. The To Be Secure Forum has earned a reputation as one of the premier events in the Western Balkans, and it's an honor to be a part of it. Let me also take this opportunity to congratulate President Đukanović on his electoral win last month and recent inauguration. Nearly 1 year ago, friends and allies gathered in the State Department's treaty room in Washington, D.C. to witness history as Montenegro was ceded to the North Atlantic Treaty Organization. Montenegro's accession as the 29th member of NATO reaffirmed a fundamental truth of the alliance. With political will and hard work, an aspirant can make it through the open door. Even as we mark the 1 year anniversary of this achievement, we must keep our sights set on the steps that will further secure a prosperous future for all the countries of the region. The direction is clear. In April, the European Commission's strategy for the Western Balkans reaffirmed the region's European perspective. This was echoed by European Union leaders, most recently at the summit last week in Sofia. The focus on the Western Balkans and the participation of leaders from across the region underscored the vision of an integrated Europe. We share that vision. For decades, the goal of the United States has been to see the countries of this region realize their common goal of European and Euro-Atlantic integration. But joining NATO and the EU are not simple box-checking exercises. Aspirants must commit themselves to the reforms that will strengthen their democratic institutions, build resilience against anti-democratic forces, tackle corruption, and set their societies firmly on a foundation of rule of law. They must also champion the common values upon which NATO and the EU are based. Formidable obstacles lie ahead, but where there are challenges, there are also opportunities to reshape governing institutions and re-energize regional relations so that Western Balkans can build a more prosperous future
as part of a strong and free transatlantic community. Allow me a brief survey of the challenges and opportunities in the region today. In Macedonia, a mutually acceptable solution to the long-standing name dispute with Greece is closer than ever before. The meeting in Sofia between Prime Minister Zaev and Prime Minister Tsipras was encouraging. There is still work to do, but the two sides have demonstrated that they are committed to working together in good faith and securing support from their publics for the necessary and inevitable compromises. Now is the time. This is an historic moment, and the United States will do everything it can to support the parties in both reaching and implementing an agreement. Once a deal is struck, we expect Macedonia to move forward quickly towards NATO membership and the opening of EU accession talks. The region will be safer, more secure, and more prosperous in consequence. Albania has also come a long way. The European Commission's recommendation to open accession negotiations with Tirana reflects the determination of Albanian leaders to revamp key institutions, to reform the judiciary, fight organized crime, and root out corruption. It's telling that we see some officials preferring to withdraw from public life rather than endure the scrutiny of independent vetting. Corrupt practices are being rolled back, and reforms are advancing what the Albanian public is demanding from its justice system. Looking north to Bosnia and Herzegovina, the challenges are evident. We are concerned about the intensification of nationalistic, divisive rhetoric. Some leading politicians are maneuvering to undermine the integrity of the state and the viability of the Dayton system. We are pushing back. The United States and the EU are facilitating talks among political leaders on a compromise on electoral reforms that would comply with European and Bosnian court rulings. Failure by the leaders to agree risks precipitating a political crisis and directing Bosnia and Herzegovina away from its goal of European integration. On the security side, the United States is standing firm with its NATO allies in support of Bosnia's NATO aspirations. This was most recently articulated by all members of the alliance at last month's meeting of NATO foreign ministers. As is true across the region, Bosnia's full integration into European and Euro-Atlantic structures is the best guarantee for a secure and stable future. But to get there, the leaders must work together to enact the necessary reforms. They should be held accountable by the citizens for whether they are taking their country forward or backward. Normalizing relations between Serbia and Kosovo is another pivotal issue for the region. Lack of a resolution for too long has held back both countries from realizing their potential. It is essential that the parties recommit now to a re-energized EU-facilitated dialogue and redouble efforts to reach an agreement on comprehensive normalization so that both Belgrade and Pristina can proceed on their respective European paths. We were pleased to see the European Commission identify Serbia as a frontrunner in the EU accession process, along with Montenegro. Serbia has made great strides in pursuit of its strategic goal of European integration. We want to help accelerate Serbia's progress. So even as Belgrade works to normalize relations with Kosovo, it should press ahead on the reforms required under the EU acquis. Kosovo, too, is moving forward as it strengthens its young democracy. Pristina is making significant progress in combating organized crime and corruption, and the Kosovo Assembly ratified the border demarcation agreement with Montenegro. In this region, isolation is a recipe for insecurity and instability. We're hopeful that as Kosovo continues to make progress on anti-corruption efforts, that soon its citizens will be able to travel to the EU without visas, like all its neighbors. Montenegro is a frontrunner in the EU accession process. To stay there, however, Podgorica will need to refocus its efforts to close chapters with the key reforms that will enshrine the rule of law, eradicate organized crime, and bolster the economy. The brutal attack this month on Viesti journalist Olivera Lakic reminds us also of the unassailable importance of media freedom and the role the press plays in holding leaders accountable. As with any aspirant, Montenegro must foster an environment where reporters are safe to serve their role as the watchdogs of democracy. Freedom of the media is not simply a lofty ideal. A free press is the bedrock of a democratic society. For Montenegro to move forward, all institutions must play their part. The parties in power should govern well and fairly.
Members of the opposition should contribute to the democratic process by representing their constituents within government institutions. Outside of government, civil society organizations should remain vigilant and active. The press should fulfill its obligation to, in the words of H.L. Mencken, comfort the afflicted and afflict the comfortable by reporting accurately and professionally and differentiating between news and opinion. Citizens should hold the politically powerful and their parties accountable for implementing policies that improve the quality of life of ordinary people. And allow me, please, to put one recurring narrative to rest. Every few years, a charge is leveled that the United States has lost interest in the Balkans, and there are calls for the U.S. to return and renew its engagement. From my 2.5 decades of service in American diplomacy, quite a bit of it in this region, I can attest that the United States cannot return to the Balkans because we never left. Across multiple administrations, the U.S. government has remained committed to a long-term partnership with the countries of the region, and that remains true today. The United States wants a thriving, prosperous Europe as a close, strong global partner, and that requires a thriving, prosperous Western Balkans, aligned with our shared values and integrated into the institutions that belong to all of us. We will not let outside actors derail the democratic aspirations of the people of the Western Balkans to decide their own future. We will continue to provide support to advance crucial democratic and economic reforms, strengthen the rule of law, combat corruption, terrorism, and organized crime, improve border security, and push back against efforts to disrupt progress. Whether emanating from a Kremlin increasingly open in its hostility to the region's European and Euro-Atlantic aspirations, extremist voices of violence and hatred, or homegrown political actors advancing a self-interested agenda at the expense of their own people. I want to close by recalling Vice President Pence's historic visit to Podgorica last year, when he said, "Ours is a shared future of security and prosperity. Ours is a shared future of liberty and freedom. United in this great community of nations, I know we'll face that future together." Thank you. Opening keynote speech, His Excellency, Mr. Duško Marković, Prime Minister, Government of Montenegro. Poštovani predsjedniče Đukanoviću, uvažene ekscelencije, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što i ove godine imam priliku da vam poželim dobrodošlicu u Budvu na 8. To be secure forum i kao što smo već navikli kada je forum u pitanju, i ovoga puta nam je izuzetna kvalitetna agenda sa temama koje se dotiču najaktuelnijih, strateških, značajnih pitanja za Evropu i Euroatlantsku zajednicu. To je razlog podrške vlade ovom forumu i zahvaljujem Atlantskom savezu na odličnoj organizaciji. Raduje nas ponovo visok nivo zvaničnika, istaknutih predstavnika susjednih zemalja i naših saveznika iz Evrope i Amerike, koje ćemo imati priliku da čujemo na panelima u naredna 2 dana. Hvala vam što ste ove godine ovdje da diskutujemo o najaktuelnijim temama. Ovoga puta mi diskutujemo sa nove pozicije. Crna Gora je prije gotovo godinu dana postala 29. članica NATO-a. Time ne samo što smo dobili najbolju garanciju očuvanja naše suverenosti, već i stvorili preduslove za trajnu bezbjednost naših građana i napredak društva. Interesovanje ozbiljnih investitora koji žele da ulažu u Crnu Goru neprestano raste. Kao i naša ekonomija. U prošloj godini imali smo impresivni rast ekonomije od 4,4%, a pokazatelji u prvom kvartalu ove godine daju razloga za optimizam da idemo ka sličnim parametrima. Ove godine već imamo za 20% više turista u odnosu na isti period prošle godine, u kojoj smo premašili najbolje rezultate u turizmu u posljednjih 30 godina. Pored sveobuhvatnih reformi i mjera koje vlada preduzima, to je svakako i rezultat predznaka stabilnosti koje sada imamo kao NATO članica. Crna Gora je na nepovratnom i stabilnom putu koji smo davno i bez dileme zacrtali, ali Balkan je i dalje nedovršen posao. I prva diskusija na ovom forumu, rekao bih sa punim pravom, posvećena je Zapadnom Balkanu i raskoraku između problema zaostalih iz prošlosti i izazova koje je donijelo moderno doba.
promijenjena geopolitička situacija u kojoj se Balkan još jednom našao na sudaru interesa ilegalne migracije, terorizma, porasta hibridnih prijetnji, ekonomske nestabilnosti, samo su neka pitanja koja opterećuju region. Međutim, važno je prepoznati pozitivne trendove, ohrabriti i dodatno postaći. Procesi priključenja Evropskoj uniji i NATO su se istorijski pokazali i nastavljaju da budu glavni pokretač demokratskih i reformskih procesa. Svjedoci smo da postoje pokušaj da se osujeti opredjeljenost regiona da bude dio evropske i euroatlantske porodice. Zato je važno raditi na očuvanju i punom ostvarenju ove vizije. Svaka alternativa ovim procesima nas vraća unazad i ugrožava demokratske i civilizacijske iskorake koje smo napravili. Crna Gora ovo dobro razumije. Od samog starta naši strateški ciljevi su članstvo u Evropsku uniju i NATO. Danas kao članica aktivno učestvujemo u ispunjavanju prioriteta NATO-a, u suočavanju sa savremenim izazovima, a u prilici smo i da kreiramo, aktivno zastupamo i kreiramo i promovišemo politiku otvorenih vrata, što je od posebnog značaja za nas i u skladu sa našom tradicionalnom konstruktivnom ulogom u regionu. Na tome smo angažovani u okviru NATO-a, bilateralno i kroz regionalne inicijative poput Američko-Jadranske povelje. Na raspolaganju smo našim susjedima kao i svim drugim aspirantima sa kojima želimo da dijelimo iskustva i naučene lekcije. U tom kontekstu želim da izrazim nadu da će predstojeći samit NATO-a u Briselu donijeti nove pozitivne momente za region. S nestrpljenjem očekujemo povoljan razvoj dogovora Skoplje i Atine o razrješenju spora oko imena koji bi otvorio put Makedonije ka članstvu. Nadamo se da će se uskoro naći modalitet za aktiviranje mapa za Bosnu i Hercegovinu, čime bi bila data nova energija evroatlantskim reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Podjednako podržavamo saradnju koju Srbija ostvaruje sa NATO-om kroz partnerske mehanizme kao i interakciju NATO i Kosova. Raduje nas stoga u posljednje vrijeme vidno obnovljen interes za region na svim važnim adresama, od Brisela do Vašingtona. U februaru smo imali dokument poput strategije Evropske komisije o Zapadnom Balkanu, a samo prije nekoliko dana okupili smo se u Sofiji na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, prvom nakon Soluna 2003. godine. U julu nas očekuje samit u Londonu u okviru Berlinskog procesa. Nakon duže vremena o regionu i njegovim potrebama i potencijalima razgovaramo konkretno i u kontinuitetu, što je upravo završeni samit u Sofiji na najbolji način strateški uokvirio. Posebna vrijednost je što smo razgovarali o tome kako da se bolje povežemo unutar regiona, ali i sa Evropskom unijom, infrastrukturno, digitalno, ekonomski, što je podjednako važno koliko i političke poruke o proširenju. U usvojenoj deklaraciji sa samita imamo za Crnu Goru vitalan projekat Jadransko-jonskog ili takozvanog plavog autoputa. Regionu je obećana i dalja pojačana finansijska podrška i konkretizovanje ovakvih projekata važnih za njegov sveobuhvatni razvoj. Ovo je dobar trenutak za Zapadni Balkan, u kojem imamo sve uslove i motivaciju da unaprijedimo saradnju od nespornog zajedničkog interesa, kao što je stvaranje uslova za olakšavanje trgovine, uklanjanje administrativnih prepreka ili fizičkih zagušenja na našim graničnim prelazima. Upravo su takva pitanja ono što će smanjiti zaostajanje za razvijenim svijetom, po kojem region treba da je sve manje poznat, a sve više po velikim potencijalima kojima možemo samo da obogatimo Evropsku uniju. Sa samita u Sofiji smo se vratili sa potvrđenom, jasnom evropskom perspektivom regiona, ali i boljim razumijevanjem šta je ono što želimo i očekujemo jedni od drugih. Nadamo se da će u junu države članice Evropske unije dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Albanijom i Makedonijom, što je, kako znamo iz naše primjera, samo početak jednog dugog i kompleksnog, ali neizmjerno važnog i transformišućeg procesa. Ono što je jasno je da niko ne može uraditi posao umjesto nas. Moramo sami i zrelo rješavati otvorena pitanja, sprovoditi bolne i neophodne reforme i pripremati se za članstvo u Uniji kada na osnovu individualnih rezultata našim partnerima to nedvosmisleno i pokažemo. Ponosni smo što je Crna Gora na čelu pregovaračkog procesa.
12 godina od obnove državnosti koju smo juče obilježili. Od 33 poglavlja otvorili smo 30 i privremeno zatvorili 3. Naravno, kao što je to bio slučaj sa procesom pridruživanja NATO-u, svjesni smo da je proces članstva u EU zasnovan na rezultatima i da brzina pristupanja najviše zavisi od nas samih. U tom smislu Crna Gora je opredjeljena da sa istim entuzijazmom sa kojim smo radili na učlanjenju u NATO, na što kvalitetniji i efikasniji način realizuje obaveze koje preostaju u okviru evropske agende. Neće biti prečica i dvoumljenja, nema zamora. Mi se nalazimo pred najzahtjevnijom i odlučujućom fazom u evropskim integracijama i svi naši napori će biti ka tome usmjereni. Ne zato što to od nas neko traži, nego zato što su to vrijednosti koji građani žele i što neprestano potvrđuju čvrstom podrškom evropskom i euroatlantskom kursu zemlje. Neće biti kompromisa na putu koji je mukotrpan i sa izazovima koji svaki dan vidimo i osjećamo, do konačnog ostvarenja društva koga želimo i trebamo. Gdje su vladavina prava, sloboda medija i bezbjednost novinara, rad civilnog sektora, stanje svijesti i zaštićena vrijednost, gdje je također politički i društveni konsenzus odgovornost koju osjećaju svi akteri nezavisno od tekućih političkih prilika, utemeljen na zajedničkoj želji o europskoj budućnosti Crne Gore. Dame i gospodo, pokušao sam da dam svoje viđenje izazova i prioriteta, ne samo za Crnu Goru, nego i za region, Evropsku uniju i NATO. Nadam se da sam na ovaj način dao barem skroman doprinos važnim raspravama koje predstoje danas i sutra. Ostaje mi da vam još jednom poželim dobrodošlicu u Crnu Goru, ugodan boravak u Budvi i uspješan i produktivan rad. Hvala na pažnji.